Hey, good afternoon, people. Welcome to our fifth class of this course brought to you by the Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores EDUCT. Bienvenidos a esta quinta clase ya on Friday. Thank God it's Friday, right? Good. So let's start with what let me set the screen. Okay, good. We're going to start with your doubts. Me han estado preguntando sobre dónde enviar sus respuestas. No me las tienen que enviar por correo. Si quieren, bueno, las puedo revisar, pero tienen que contestarlas directamente en la página, ¿ok? Y ahí van a encontrar la sección de evaluación de inglés y ahí mismo las contestan. Me preguntaron también si no les iban a mandar un correo de confirmación o su calificación y basándome en la experiencia, creo que no. ¿Ok? Incluso, bueno, me han dicho que no les llega nada y que pues no saben si están bien o no. Entonces yo creo que la próxima clase vamos a revisar las respuestas de los formularios para que estén ustedes más tranquilos sobre si están bien o no. Y pues nada, eso. Ok, so let's start today's class. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Cómo decir un número telefónico? We use the question, what's your phone number? Or what is your phone number? Okay, it depends on the context. Si el contexto no es muy formal, what's the contraction? What's your phone number? Pero si es un poquito más formal, what is your phone number? Okay. Dijimos que vamos a separar los números uno por uno, no hacemos pares como usualmente hacemos en español y si tenemos un doble o un triple, vamos a usar double or triple. Y el número 0, vamos a cambiar ese 0 por un O, como si fuera una letra O, right? Okay. So here I have a short exercise, well, a short practice for you to say the numbers, okay? Read these phone numbers. That's the instruction. So try to do it by yourselves. You can practice with a partner. Pueden practicar con alguien. Si están tomando el curso con alguien cercano, pueden practicar entre ustedes. Y I'm gonna give you just 4 minutes for you to practice and then we check, okay? So, remember, O's, not zeros. If you find a double or triple number, try to say it like that, okay? Double or triple. And nothing else, okay? So please start and then we continue.
Okay, cool. So now let's check. The first number here. Okay, so we start 01054869219. Okay, this is very easy because you don't need to know all the numbers, just from 1 to 9. Okay, esto es muy fácil porque realmente solo tienen que saber del 1 al 9. Ajá, y el 0 pues es O, entonces no hay mayor problema. Second number, 02257489621. Next, 027584895. Then here, 55689754. Next number will be 23210187. Next number, 32678945. Then 66802211. And the last one, 7543259112. That's all. So this is very simple. Okay, now let's continue. We said that we can use numbers for a lot of things, right? Here, we said that we use numbers for a lot of things, even in the administration or in the medical context. Okay, en ambos contextos usamos números. So let's see. Now we have the height. What's the height? La altura. Okay, then what's the question that we use? What's your height? Okay, ¿cuál va a ser la pregunta que vamos a usar para saber la estatura o la altura de alguien? What's your height? Or, how tall are you? Both are acceptable. Okay, las dos están bien, están correctas y son aceptables. Then, answers. My height is 5 feet 10 inches. Okay, remember that most of the English speakers use the English system. Okay, la mayoría de los angloparlantes usan el sistema inglés. I recommend you, if you're nurses, for example, si ustedes son enfermeras, médicos, conseguir estos como gafetitos. Well, I got them from Amazon. Los saqué de la página de Amazon. Los venden como gafetitos para que te los cuelgues y tengas las equivalencias. Okay, height, we have inches and centimeters. Okay, por ejemplo, she said, well, let's continue, and at the end, I explain that to you. Okay, my height is 5 feet 10 inches. That will be the answer for what's your height. Okay, esta va a ser la respuesta si yo hago esta pregunta. What's your height? My height is, mi altura es 5 feet 10 inches. Okay, but if I ask you, how tall are you? Si te pregunto, ¿qué tan alto eres? The answer will be, I'm 5 feet 10 inches tall. Okay, la respuesta va a variar según la pregunta que se haga. Si pregunto cuál es tu altura, voy a empezar con mi altura es. My height is. Pero si pregunto qué tan alto eres, voy a usar igual verbo to be, pero I'm 5 feet 10 inches tall. Okay, so then. Okay, that will be the question. Esa va a ser la pregunta si yo le estoy preguntando al paciente cuánto mide. Pero si yo soy la que lo voy a medir, entonces yo voy a decirle a él,
your height is 5 feet 10 inches. ¿Ok? Si yo estoy obteniendo el resultado, yo lo estoy midiendo, entonces yo le voy a decir tu altura es o su altura es 5 feet 10 inches. 5 feet, 5 pies, 10 inches, 10 pulgadas. ¿Ok? Or I can use this form. ¿Ok? Puedo usar ambas formas. You're 5 feet 10 inches tall. ¿Ok? Mides 5 pies y 10 pulgadas. Now, here, I explained that to you. Esta tablita, que es la misma que les mostré antes, las venden incluso, o si ustedes la quieren hacer, se puede hacer hasta en Excel, ¿no? Y aquí les dan las equivalencias, un promedio para que estén más aterrizados. Por ejemplo, 5 feet 10 inches tall. Tengo 5 feet, tengo primero los pies aquí y inches de este lado. Entonces, si tengo 5 feet 10 inches, will be like this one. 5 feet 10 inches. ¿Ok? 5 pies con 10 pulgadas que me da 178 centímetros. Ok, esto es para si lo quiero pues tener más a la mano, ¿no? Más claro. Now let's continue. Now, what happened with the pronouns? Aquí estoy usando your height. Tu altura o su altura de usted. Y aquí estoy usando your, que es la contracción de you are. ¿Qué pasa? Tengo mis subject pronouns, que son I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay, tengo mis pronombres sujeto. Pero también tengo possessive adjectives. La altura de quién va a ser, de usted o tuya. Entonces no puedo decir you are height, no. Tengo que utilizar un possessive adjectives. Un possessive adjective. Tu altura o su altura es. Para esto voy a usar los possessive adjectives que son my, your, his, her, its, our, your, and their. Here I have some examples. My shirt is green. Mi playera es verde. My. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow is soft. La almohada de él o su almohada ¿de quién? De él, porque es his, es suave. Her dog is small. El perro de ella o su perro es pequeño. Its bone is old. Su hueso es viejo. Su hueso de quién o de qué no lo sabemos. ¿Ok? Es un pronombre. ¿Qué hace un pronombre? Sustituir al sujeto. No está claro aquí. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Our. Your house is big. Your. La casa de usted o su casa es grande. And their car is slow. Su carro, ¿de quién? De ellos, es lento. ¿Ok? Those are my possessive adjectives. Y estos los voy a usar mucho, sobre todo en altura y en peso. Su altura es o su peso es. ¿Ok? So, now let's continue. Okay, so what happens is if the patient is not exactly an adult. ¿Qué pasa si el paciente no es un adulto? Si el adulto es el papá del paciente o la mamá de la paciente, ¿no? Voy a tener esta pregunta. What's your daughter's height? ¿Qué significa? ¿Cuál es la altura
de su hija. ¿Ok? So, ¿cuál va a ser la altura de su hija? Voy a usar mi possessive pronoun, que es her. El possessive pronoun que le corresponde a ella, que es her. Her height is 4 feet, 10 inches. And if I say 4 feet, 10 inches, I will look for 4 feet, 10 inches. So here, 4 pies, 10 pulgadas, que me da como total 147 centímetros. ¿Ok? Entonces la niña mide, bueno, no sé si es niña, pero es su hija, mide 1,45. Now, how tall is she? How tall is she? Do you remember? Teníamos estas dos preguntas, what's your height or how tall are you? Pero aquí es su hija, entonces tengo how tall is she? ¿Qué tan alta es ella? And the answer will be she's, verb to be, she's 4 feet, 10 inches tall. ¿Ok? Ella mide 4 pies y 10 pulgadas. Now I have what's your son's height? ¿Cuál es la altura de su hijo, varón? So what will be the subject pronoun, the possessive adjective? ¿Cuál va a ser el possessive adjective? Clearly his, right? El que le corresponde a él va a ser his. So his height is 4 feet, 10 inches. ¿Y cuál sería la otra pregunta entonces para un niño, para un varoncito? Sí, para ella es how tall is she? Solamente tengo que cambiar este pronombre por un he. How tall is he? And of course the answer will be very similar to this one. La respuesta va a ser muy similar a esta. Si es she's 4 feet 10 inches tall, entonces él va a ser he's 4 feet 10 inches tall. Okay, so I hope this is getting clear. Now we have also centimeters or meters. Okay, también tenemos el sistema métrico, que es el que usamos aquí. And of course we can use it. Okay, también podemos decirlo. Si no quiero usar el sistema inglés, puedo usar el sistema métrico, que es my height is 1.61 meters. Okay, yo lo puse así para que ustedes lo entiendan mejor, pero pueden también decirlo es my height is 1.61 meters, right? Aquí nada más lo puse así para que ustedes vean que se puede también así, ¿no? Que incluye el punto. Tenemos que mencionar el punto. O si quiero hacerlo sin punto en centímetros, I can use centimeters like this. Let me see what I do. Okay, centimeters. I can use centimeters too. 161 centimeters. Okay, puedo usarlo en centímetros o en metros. También, it is possible that you find meters like that. Okay, es posible que encuentren metros de esta manera, escrito de esta manera, y es inglés británico. Pero pueden usarlo así también. It is possible. Both are okay. Okay. So let's summarize again. Okay. Let's see. What's your height or how tall are you? Okay. ¿Cuál es tu altura o qué tan alto eres? The questions. The answers. My height is 5 feet 10 inches or whatever. Or I'm 5 feet 10 inches tall. Okay, both. Now,
Si yo estoy atendiendo, if I'm the nurse or the doctor, I will say your height is 5 feet 10 inches, or of course you can say, for example, your height is 175 centimeters. Okay, that's possible too. También puedo, si yo quiero usar centímetros, go ahead. You're 5 feet 10 inches tall, or you're 175 centimeters tall. Good. Okay? Don't forget the possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, and their. Okay? Then, if the medical consultation is for someone else, si la consulta es para alguien más, quizá no es su hija, pero es su hermana, de todas maneras es her height is 4 feet 10 inches, or her height is 6 feet tall, como aquí, ¿no? 6 pies sin pulgadas, 6 feet, just like that. Okay, centimeters or meters are acceptable too. And then, okay, now let's move on to the weight. You can take a screenshot if you want. Okay, it is fine. Si quieren tomar un screenshot, this could be a good moment so we can continue. So 1, 2, and 3. Okay, I continue. So we also have the weight. Okay, the weight. I have this too for the pounds and the kilograms. Okay, differences between pounds and, between kilos or kilograms, just the length, okay? Diferencias entre kilos o kilograms, la misma que en español, okay? Solamente que una es más corta que la otra, pero es lo mismo. If you prefer to say kilos, it is fine, or if you prefer kilograms, it is fine too. Now, the question for the weight. La pregunta para saber el peso de alguien, what's your weight? Or similar, well, the answer. My weight is 175 pounds. Okay, my weight is. Se parece mucho a la altura. My height is, pero en peso, my weight is. Or, how much do you weigh? How much do you weigh? ¿Qué tanto pesas? And the answer will be, I weigh 175 pounds. Now, what's going on right here? ¿Por qué una tiene una T y otra no? Well, as in Spanish, we have the verb pesar y we have the noun that is peso. En español tenemos el verbo pesar y el sustantivo que es peso. Por lo tanto, es exactamente lo mismo en inglés. Nuestro sustantivo, que es peso, es weight, con T al final, weight. Y el verbo pesar es weigh. So, what's your weight? My weight is, mi peso es 175 pounds. And how much do you weigh? How much? Because this is an uncountable noun. Okay, eso lo vimos en el curso pasado. Countables and uncountables. Contables o incontables. El peso es incontable, por lo tanto, vamos a usar how much. How much do you weigh? ¿Cuánto pesas? ¿Qué tanto pesas? I weigh, yo peso, y está conjugado en presente simple. Yo peso 175 libras. Okay, just here. We write pounds. Se escribe pounds, pero se abrevia como aquí. LBS, LBS. Okay, como libra. Por lo tanto, don't forget that.
if you see LBS, si ven LBS, es que son pounds. Now, your weight is, si yo estoy atendiendo al paciente, your weight is 175 pounds, porque yo lo pesé. Quizá tengo aquí mi resultado, puede ser 79, right? Alrededor de 79 kilos, 175 libras, ¿no? Para eso voy a traer mi tablita de conversiones. Entonces yo le voy a decir 175 pounds, ¿ok? Si pesa unos 79 kilos. Or you weigh, usted pesa 175 pounds. ¿Ok? También, you weigh 175 pounds. Now, again, the possessive adjectives, okay? Oh, sorry. What about if it's my daughter? ¿Qué pasa si es la hija? What's your daughter's weight? And the answer must be her weight is 35 pounds. How much is that? 35 pounds. She weighs 15.9 kilos. Okay. How much does she weigh? ¿Qué tanto pesa ella? O ¿cuánto pesa ella? She weighs 35 pounds. Weighs. Ok, lo voy a conjugar. ¿Por qué le puse una S? Porque es presente simple y estoy usando tercera persona. Ok, ella pesa. ¿Por qué no lo tengo acá arriba? Porque estoy diciendo su peso es de 35 libras. Ok, no estoy usando un sujeto. El sujeto es el peso. Su peso es. Pero aquí sí, porque tengo una tercera persona y no tengo un verbo to be. Entonces lo conjugo a la tercera persona. She weighs 35 pounds. What happens is if it's a son? ¿Qué pasa si es un hijo? I just change the pronouns and the possessive adjective. Ok, solo cambio el pronombre y el possessive adjective. Como es el peso de él, voy a usar his. His weight is 40 pounds. Ok, el peso de él o su peso es 40 libras. How much is that? 40 pounds. That means 18.1 kilos. Ok, 18.1 kilos. How much does he weigh? What would be the answer for that? Si pregunto cuánto pesa él, ¿cuál va a ser la respuesta? That will be very, very similar to this. But instead of she, will be he. Y he sigue siendo tercera persona. Por lo tanto, mi verbo va a quedar igual. He weighs 40 pounds. Okay? Now, kilos or kilograms. That's the same. My weight is 59 kilos, or you can say I weigh 59 kilograms. That's okay, both. Okay, ambos están bien. Pueden usar kilos o kilograms. So, this is important, the possessive adjectives. También los checamos el curso pasado. So, I'm not gonna make a lot of emphasis in that. Just remember that if you use third person, you need to add a letter S at the end of the verb, okay? No olviden que si utilizamos tercera persona, agregamos una letra S al final del verbo. Bueno, puede ser también una E y una S, depende del tipo de verbo, okay? Just that. Now, let's continue. Okay, the temperature. The temperature, we use numbers too. Now, your temperature is 98.6 degrees Fahrenheit. Okay?
Lo vamos a expresar de esta manera de igual, bueno, al menos en Estados Unidos se usa los grados Fahrenheit. Here, Fahrenheit. Pay attention to the spelling. ¿Ok? Entonces, lo vamos a expresar de esta manera. With the symbol and the letter F in capital letters. Si yo voy a tomar la temperatura, yo le voy a decir al paciente, your temperature is 98.6 degrees Fahrenheit. ¿Ok? Su temperatura es 98.6 grados Fahrenheit. Y si voy a tomarla en Celsius o centígrados, como también lo decimos here in Mexico, I will say your temperature is 36.7 degrees Celsius. Or here, I just can say degrees, ¿ok? Si utilizo grados Celsius, si yo decido que voy a decirle en grados Celsius, me puedo quedar hasta degrees. 36.7 degrees. Si yo me quedo hasta ahí, se entiende que son Celsius. ¿Ok? Si voy a usar Fahrenheit, sí tengo que agregar degrees Fahrenheit. This is important. ¿Ok? Now, just a quick note. The human's body temperature is usually 98.6 degrees Fahrenheit or 36.7 degrees. ¿Ok? Esto es importante. La temperatura promedio de un humano es usualmente 98.6 Fahrenheit o 36.7 Celsius. ¿Ok? You know that perfectly. Por si están tomando la temperatura, para que no tengan ahí sí que usar una tabla de conversiones, solo que recuerden, ¿no? Que el promedio son 98.6. Si ustedes ven más o menos, bueno, ya, ustedes considerarán cómo proceden. Now, okay, this is very quick, very, very quick. Esto es muy, muy rápido. Únicamente tenemos que acordarnos 98.6, para eso hay que practicar los números. 98.6 or 36.7. ¿Ok? It could vary. Puede variar, pero mientras nos acordemos de esto, it's okay. And don't forget, degrees, mencionamos degrees Fahrenheit or degrees. Or if you want to say that, degrees Celsius. Si quieren decirlo, es posible también. Pero con que digan degrees se entiende qué tipo de grados están usando. Okay? Now, well, here we have some adjectives, useful adjectives. Aquí tenemos algunos adjetivos útiles. Very hot, muy caliente, okay? Hot, caliente. Warm, tibio. Cool, fresco. Cold, frío. And freezing, congelándose. Ok, congelado. So, very hot, warm, cool, cold, and freezing. Ok, estos son adjetivos relacionados con la temperatura. Now, let's go with the hour. Now, the hour. Okay. So, the very, very easiest question. What time is it? Okay, I'm sure you know this question. Estoy segura que conocen esta pregunta, al menos la han escuchado alguna vez. What time is it? Para preguntar la hora. Possible answer. We could say it's 1 p.m. or 1 a.m. or it's 1 o'clock. Ok, podemos usar cualquiera de estas dos.
Si es la 1 en punto, we can say o'clock, or si tengo la 1 y es de la tarde o de la mañana, I can use PM or AM. Okay, so till here, this is very simple. Now we have something else here. We have the clock, right? Aquí tenemos el reloj. And it is divided. Está dividido. Tenemos past y tenemos to. Now, what happens here? Si mi reloj me marca aquí hacia el 1, voy a utilizar la palabra past. Y voy a decir, it's 5 past 1. Que significa son 5 pasadas de la 1. Supongamos que mi flecha está aquí. I don't know, sorry. Like that. And also, I have another one that is right here. Okay, so 5 past 1. Son 5 minutos pasadas la 1. Ok, si mi flecha, si mi minutero está hacia el 10, voy a decir 10 past 1. Pero ¿qué pasa si está en el 15 o en el 3? Voy a decir it's a quarter past 1. Cuarto pasadas la 1. ¿Ok? Cuarto pasadas la 1. It's a quarter past 1. Si estoy en el 20 o en el 4, I'll say it's 20 past 1. 20 past 1. Por eso está dividido en dos, porque de aquí para acá voy a usar past y de aquí para acá voy a usar to. Después tengo una 25 here to the number 5. It's 25 past 1. Son 25 pasadas la 1. Then, si estoy en el 6, de nuevo voy a usar it's half past 1. ¿Ok? Media pasada la 1. Tengo cuartos y tengo medias. Y tengo o'clock, que es en punto. Now, from here to the number 12, de aquí para el 12, voy a usar to. So, then I'll have it's 25 to 2. También lo uso así en español. Son 25 para la 1. No, sorry, para las 2. Para el número que sigue. Then I have una 40. It's 20 to 2. 20 para las 2. Una 45. Here. It's a quarter to 2. Es cuarto para las 2. It's a quarter to 2. Then, una 50. It's 20 to 2. Es 20 para las 2. And, sorry, 10 to 2, it's 10 para las 2. And, yes, 155 will be 5 to 2. Son 5 para las
2. Okay? So this is like a little bit confusing. Pero, francamente, si ustedes no quieren como meterse en muchos problemas, pueden sin despreocuparse y no es necesario que se aprendan todo esto. Pueden utilizar los números que ya vimos. ¿Ok? Si ustedes quieren y quieren practicarlo y ahorita poner sus horas y ustedes mismos hacer sus ejercicios, está súper bien. Si ustedes se aprenden este sistema, súper bien. Pero también podemos tenerlo de esta manera. No usar el o'clock, el a quarter, el half, 22 o past. Solamente como ya me aprendí por lo menos del 1 al 60, entonces voy a utilizar mis, mis números que ya me sé. Por ejemplo, voy a usar O en vez de 0 de los minutos 01 al 09. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la 1:05 voy a decir it's 1:05. 1:05. ¿Ok? Si es la 1:06, 1:06, 1:07, 1:08, 1:09. 1:01, 1:02, 1:03, 1:04 and 1:05. ¿Ok? Del 01 al 09 voy a usar O. A partir de esto, si tengo la 1:10, it's 1:10 o'clock. Or it's just 1:10. Or 1:10 p.m. or 1:10 a.m. Whatever you prefer. 1:15, it's 1:15 p.m. 1:20, it's 1:20 p.m. It's 1:25, 1:25. 1:35, 1:35. 1:40, 1:40. 1:45, 1:45. 1:50, 1:50. 1:55, 1:55. ¿Ok? Y me quito de este rollo que a lo mejor me confunde. A lo mejor no, y me lo quiero aprender así, súper bien. Pero si no me quiero meter en estos problemas y me lo aprendo así nada más, como yo ya me sé por lo menos del 1 al 60, fine, okay? Remember that the importance of English is to communicate. La importancia del inglés es comunicarse. Si yo puedo comunicarme, no tengo mayor problema. ¿Ok? Y si yo digo que son la 1:15, la 1:25, no tiene ningún problema. Now, okay, so yeah. Now, let's go to our next subject. I hope, no, yes. We're going to have a short break, okay? Vamos a tomar un break ahorita. Por si quieren ir a comer algo or a snack, for a snack. Okay, so then we can continue, okay, with our next subject, that is asking for and giving directions. Okay, nuestro siguiente tema va a ser cómo pedir o dar indicaciones para llegar a algún lugar. So now I see you in 10 minutes, okay? Thank you, guys.
Good people, so let's continue, okay? We were saying that we use numbers in the medical context, but also in the administration, right? Usamos números tanto para el ámbito administrativo como para el ámbito médico. Administrativo, pues puede ser la hora, algún teléfono, etcétera. Y un ámbito médico, el peso, la temperatura, son algunos ejemplos de cómo podemos usar los números que aprendimos la clase pasada, ahora sí ya aplicarlo a algo, ¿no? So now we have the asking for and giving directions. ¿Cómo vamos a pedir o a dar indicaciones para llegar a un lugar? Esto nos sirve tanto en un hospital, en un consultorio, como en una oficina, ¿ok? So we're having a short video. Vamos a ver un pequeño video, para que nos quede un poco más claro esta situación, ¿no? De dar indicaciones. So let me set the screen. Here. Okay, let me check. Okay. So I hope you're watching. Let me. Just a second, please. Okay, we're sharing sound. Yes. Okay, so let's see. Please pay attention. This is our hotel. Let's go inside. Hello. Okay, here it is. This is our hotel. Let's go inside. Hello. Good afternoon. How may I help you? We'd like to check in, please. Certainly. Do you have a reservation? Yes, it's under Scott. I've booked a triple room. May I see your ID, please? Sure. Here it is. Thank you. Yes, I have found your reservation. Okay, this is your room key. Your room is on the second floor. Just take the lift on the left. When you get off the lift, turn left. Your room is at the end of the corridor on the right side. Thank you very much. It was my pleasure. Let's take the elevator. Here we are at last. I love our room. It's nice. I have to go to the pharmacy to buy some medicines. I'll be right back. Excuse me, is there a pharmacy around here? Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery. Great. Thanks a lot. Excuse me, I need to find an ATM. Can you help me? Yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop. Then you'll see a park. There is an ATM in the bank next to the park. Thank you so much for your help. You're welcome. Hello? Would you mind telling me where the post office is? Oh, it's not far from here. Can you see the museum next to the bank? Yes, of course. I can see it. Well, the post office is opposite the museum. It's right on the corner. I see.
It's quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day. My pleasure. You too. Hello, Where are you, honey? I am at the post office. You said you only wanted to go to the pharmacy. Well, I changed my mind. Anyway, I have a surprise for you. I've just rented a car. So I'm coming to pick you up. Really? That sounds great. Then I am going to wait for you right here. So how do I get there? I'm in front of the hotel. You have to turn right at the corner and go 2 blocks along the street. The post office is right on the corner of the 3rd block. Okay. I'll be there in just a few minutes. Excuse me, could you tell me where the hospital is? Sorry, I don't know. I'm not from around here. It's okay. I wonder where that music is coming from. We have just got to the post office, but you're not here. Where are you? I am at the amusement park. Where is that? Walk up to the crosswalk, in front of the restaurant that is next to the post office. Cross the street and you're there. Then go straight ahead on the path, past the clown. Then you'll see a fountain. I'm sitting on the bench near the fountain. I had so much fun at the amusement park. But where are we going now? Well, we should go to the shopping mall. I'll have to ask someone to guide us. Excuse me, do you know where the shopping mall is? Turn right at the intersection, and go 1 block, then turn left, go past the bus stop, and you'll see the shopping mall on your left. It's next to the cinema. Thank you very much. You're welcome. Mom, I need to go to the restroom. Oh, I wonder where the restroom is. Excuse me, do you know where the restroom is? Yes, of course. It's at the end of the hall to the right. Thanks. It's time for dinner. Let's go back to the hotel. Okay, till here. Okay, let's continue. So, did you notice what is this about? Más o menos quedó claro de qué se trata esto. En el video we have a couple with their daughter. Es una pareja con su hijita que llega a un hotel y que tienen necesidad de salir a distintas cosas, ¿no? E incluso la señorita, la recepcionista, les indica cómo llegar a su habitación, que en este caso sería su room, y les indica que por el elevador. Do you remember how to say the elevador? You can say lift or elevator. Okay, both are correct. Tanto lift como elevator significan lo mismo, son sinónimos, pero lift se utiliza más en inglés británico y elevator en American English. Okay, so let me do something. Okay, so sorry. Yes, okay, so I hope you can see the video here. Let me check.
Yes, I'm gonna share with you like this. Okay, now here we have the video. Just a little bit more, okay. Here I have some of the prepositions they use, okay. Tengo algunas preposiciones aquí que ellos utilizaron. Primero tenemos turn left and turn right. One of the most common. Una de las más comunes que es gire a la izquierda o gire a la derecha. Turn left, turn right. Then go past, go past. What happens here? Okay. Tengo, por ejemplo, aquí un bote de basura. Y yo te digo, vas a ver el bote de basura y te sigues derecho. ¿Qué significa? Que entonces lo vas a pasar. O sea, te vas a seguir. Pero al verlo, vas por el camino correcto. Cross, cross, atravesar. Very, very clear. At the corner of, at the corner of. This is a corner. Esta es una esquina, esta es otra esquina, esta es otra esquina y esta es otra esquina. At the corner of, en la esquina de. Okay, then we have opposite, opposite. Enfrente, opuesto. Great, then between, between. Lo que está between aquí es este tachecito. ¿Qué significa entonces between? Entre. Okay, between. And finally, next to. Next to. Okay, para que ahorita que las escuchen no se les hagan tan desconocidas. So, let's repeat again the video, but, well, here I have some, well, yes, it's a list of the keywords or key phrases. Okay, vamos a hacer una lista de las frases clave que nos aparecen en el video, okay, que nos enseñan algo. Por ejemplo, la primera que dice go inside, let's go inside. Okay, el papá dice vamos adentro, go inside. So let me okay, we're going to start right here so I can use this part. So the first one is let's go inside. Let's go inside and let's see. This is our hotel. Let's go inside. Let's go inside, okay? And what does that mean? Entremos. Then, next one. Inside, yes, it's okay. Hello. Good afternoon. How may I help you? We'd like to check in, please. Certainly. Do you have a reservation? Yes, it's under Scott. I've booked a triple room. Okay, so she's asking about a reservation. He's using the verb I booked. Él está usando el verbo booked. Ya tengo una reservación agendada. And the reservation is for a triple room. Un cuarto triple, ¿no? May I see your ID, please? Sure. Here it is. Thank you. Yes, I have found your reservation. I have found your reservation. Present perfect. He encontrado su reservación. Okay, this is your room key. Your room is on the second floor. Your room is in the second floor. Okay, so second floor. Second floor. What does that mean? Segundo piso o segundo nivel. Just take the lift on the left. Just take the lift on the left. What does that mean?
solo tome el elevador a la izquierda. ¿Ok? Le señala hacia dónde está el elevador. So, let's write, take the left. Just take the left. That means tome el elevador. When you get off the lift, turn left. Your room is at the end of the corridor on the right side. Okay, so when you get off the lift, cuando baje del elevador, turn left. Turn left. That means gire a la izquierda, and then she says, your room is at the end of the corridor. At the end of the corridor. That means al final del pasillo. So she said on the right side. That means en el lado derecho. Yeah, that's all. Let's continue. Thank you very much. It was my pleasure. Let's take the elevator. Here we are at last. I love our room. It's nice. I have to go to the pharmacy to buy some medicines. I'll be right back. Excuse me, is there a pharmacy around here? Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery. Okay, till here on the right side, and we have, he said, take, there. So he said, take the elevator. He said, take the elevator. That means exactly the same as take the lift. Es lo mismo que take the lift, okay? And then, yes, the cool lady told us to turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right. Next to the bakery. Okay, so the lady told us to turn right at the corner, que significa en la esquina gire a la derecha y siga derecho. Está a su derecha, al lado de la panadería. Okay, so let's see. En la esquina, la derecha y continúe recto. Okay. Se encuentra a su lado derecho, al lado de la panadería. ¿Ok? Son las indicaciones que le dio para el cajero.
Now let me put this. Okay. Now let's continue. Great. Thanks a lot. Excuse me, I need to find an ATM. Can you help me? Yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop. Then you'll see a park. There is an ATM in the bank next to the park. Thank you so much for your help. You're welcome. Hello? Would you mind telling me where the post office is? Oh, it's not far from here. Can you see the museum next to the bank? Okay, till here we have to cross the road. Cross the road. That means atraviese la calle. Okay. Then also we have go past. That we checked it. Is pase. Pases junto a algo o pase algo y continúe, ¿no? Es solamente una señal de que va bien. And also we have opposite. Opposite the museum. Opposite the museum, that means opuesto al museo o en el lado contrario. I think. Let me check. And also we have right on the corner. Right on the corner. That means justo en la esquina. Okay, so take a screenshot if you want. So we can continue on the other side. Okay, tomen un screenshot si quieren para que podamos continuar en el otro lado. Okay, now I'm gonna move to here the video. Well, here. Okay, let's see. Yes, of course. I can see it. Well, the post office is opposite the museum. It's right on the corner. Right on the corner. I see. It's quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day. It's quite close. Está algo cerca, relativamente cerca. My pleasure. You too. Hello? Where are you, honey? I am at the post office. You said you only wanted to go to the pharmacy. Well, I changed my mind. I changed my mind. Cambié de opinión. Anyway, I have a surprise for you. I've just rented a car. So I'm coming to pick you up. Pick you up. Renté un coche. Así que estoy yendo para ir por ti o para recogerte. Really? That sounds great. Then I am going to wait for you right here. So how do I get there? I'm in front of the hotel. How do I get there? Okay, notice the question. How do I get there? Let's put it right here.
How do I get there? ¿Cómo llego ahí? Tell. You have to turn right at the corner and go 2 blocks along the street. The post office is right on the corner of the 3rd block. Okay. I'll be there in just a few minutes. Excuse me, could you tell me where the hospital is? Sorry, I don't know. I'm not from around here. I'm not from around here. Sorry, I don't know. Lo siento, no sé. Okay, no soy de aquí. I'm not from around here. So then we have also turn right at the corner. And go to blocks. Along the street. That means okay, gire a la derecha en la esquina y camine, go 2 blocks, camine 2 cuadras sobre esa calle, along the street, okay, sobre esa misma calle. And then also, no, let's continue. It's okay. I wonder where that music is coming from. I wonder where that music is coming from. Me pregunto de dónde viene esa música. We have just got to the post office, but you're not here. Where are you? We have just got to the post office. Acabamos de llegar a la oficina postal. Pero tú no estás ahí. ¿Dónde estás? I am at the amusement park. Where is that? Walk up to the crosswalk, in front of the restaurant that is next to the post office. Okay, first you said, or someone said, right on the corner of the 3rd block. Right on the corner of the 3rd block. That means justo en la esquina de la 3er cuadra. Okay, and then we have the directions. Walk up to the crosswalk. In front of the restaurant. That means camina hasta crosswalk. What do you think that means? Paso peatonal. Okay, camina hasta el paso peatonal. In front of the restaurant. Okay, and finally, she's saying, okay. Cross the street and you're there. Cross the street and you're there.
cross the street and you're there. That means atraviesa la calle o atraviese porque estamos hablando en imperativos, ¿ok? Todos estos son walk up, walk along, turn right, ¿ok? Todos esos son imperativos. Atraviesa la calle y llegaste. Let me put some other. Okay, and finally, let's see. Then go straight ahead on the path, past the clown. Then you'll see a fountain. Pasa por el. I'm sitting on the bench near the fountain. I had so much fun at the amusement park. But where are we going now? Well, we should go to the shopping mall. I'll have to ask someone to guide us. Excuse me, do you know where the shopping mall is? Turn right at the intersection, and go 1 block, then turn left, go past the bus stop, and you'll see the shopping mall on your left. It's next to the cinema. Thank you very much. You're welcome. Okay, so he said, and go 1 block. Then turn left. Go past the bus stop. And you'll see the shopping mall. On your left. Okay, turn right at the intersection. Gira a la derecha. En la intersección o en el crucero. Intersección. And go 1 block. Y camina 1 cuadra. Después, turn left, gira a la izquierda. Y pasas la parada del autobús. Y verás future wheel, la plaza a tu izquierda. A tu izquierda. And that's all. Okay? So this is the list. I'm gonna eliminate the video and let me share with you. Just like this. Okay. Okay, so esta es la lista de algunas de las expresiones más importantes para dar o recibir indicaciones. Okay? Turn right, here we have prepositions. Turn left, turn right, go past, cross, at the corner of, opposite, between, next to. Pero aquí agregamos algunas otras como take the left, at the end of the corridor, cross the road, go past. Okay, so now another thing. We have here 2nd floor. Let me tell you something. Okay, so this is a building. Este es un edificio.
we have American English and British English. In American English, we have an elevator. Y en British, a lift. Okay, es lo mismo, son sinónimos, se refieren a un elevador. Now, in American English, we usually take the ground floor as the first floor. Okay, in American English, usualmente se pone el primer piso como la planta baja. El segundo, pues sería lo que para nosotros es el primero y así. Okay, no existe la planta baja. Y en el caso de British English, yes, we have the ground floor. Tenemos planta baja, first floor, second floor, third floor, fourth floor, etc. We have the stairs. Stairs, this is very important. Escaleras, stairs. Okay, elevator or lift, the door and the stairs. Okay. American English, first, second, third, fourth, fifth. No ground floor. And British, we have the ground floor first, then we have the first floor, the second floor, the third floor, fourth floor. In case that we have a bigger building, si es un edificio más grande que esto, we have the ordinal numbers that are those. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Ok, la única diferencia es que todos al final llevan una T. 9th en vez de 9, 10th en vez de 10, 11th en vez de 11. Ok, estos van a ser los números ordinales para un edificio de más de 5 plantas. Okay. Well, yes. Okay, so take a screenshot if you want. I'm going to put you to this other one. Okay, take a screenshot if you want from this. Okay, 1, 2, 3, 4. And now take a screenshot, please, from this. Okay? American English, British English, whatever you prefer. Pueden utilizar el que ustedes quieran, con el que se sientan más cómodos. In my personal case, I prefer British English because it's similar to our system. Okay? En mi caso, prefiero el British porque es más, bueno, es parecido a lo que usamos en México, ¿no? Que tenemos planta baja, primer piso, segundo piso, lift, it's quicker than elevator, and flat. Okay, flat, it's a synonym of apartment. Okay, so now let's see the Google Forms for today. Here. Okay, the Google Forms, it says, choose the best sentence to give the directions below. Okay, elija la oración que mejor se acomode para dar indicaciones. Aquí abajo. So, the first we have, tome el elevador al tercer piso. Segunda, en la esquina gira a la derecha, al final del pasillo a la izquierda, tome el elevador a la planta baja y cruce la calle y camine derecho. So, here you have the options. Please pay a lot of attention. Okay? And I think that will be all for today. Okay, eso va a ser todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. And have a great weekend, okay? Take a screenshot if you want about the Google Forms. Okay, it's not necessary to send to me your answers, okay? Maybe in our next class, we're going to check the Google Forms, okay? En la próxima clase vamos a checar los formularios que llevamos hasta ahorita. So, guys, that will be all for today. Thank you so much. Have a good day and
See you on Monday. Goodbye.